A happy and pleasant morning to everyone, my dear students. Let's continue with the last part of this lesson. I can't climb trees anymore by Ruskin Bond in this session. And as I told you earlier, the narrator is talking about the iron cross of his grandfather to the little girl, isn't it? So we can start with our lesson now. We can open your books at page number 30. Yes. Do you still have it? No, he said, looking her in the eyes. I left it in the jackfruit tree. You left it in the tree? Yes. I was so excited at the time, packing and saying goodbye to people and thinking about the ship I was going to sail on, that I simply forgot all about it. She quietly said, it may be still there in the hollow part of the branch. Yes, he said, it's 25 years, but it may still be there unless someone else found it. Yes. Now see, do you still have it? So the little girl asks if he has the cross with him even now. And the narrator says, no, he said, looking her in the eyes. So the narrator says no, and that he had left it in the jackfruit tree when he moved on to a new place. He says, since he was very interested and eager then to get shifted to a new place, that is while vacating the house, and also the voyage he was about to make. He says that I was thinking about the ship I was going to sail. So all these things are there in his mind. Because of all these things, he just forgot about that. And yes, no wonder children get really too excited about these things, don't they? Yes. So in the grandfather iron cross பற்றி பேசும்போது ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் தட் அயன் கிராஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் இயர்லேயே. அது ஒரு ஜெர்மன் டெக்கரேஷன், ஜெர்மன் மெடல். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் அவங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதருக்கு, அதாவது அவங்க தாத்தாவுக்கு, நேரேட்டருடைய ரஸ்கின் பாண்டோடைய தாத்தாவுக்கு அதை வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க as an award for his bravery in the World War I. All these things we discussed that in the last class. So அது வந்து அந்த அயன் கிராஸை இன்னும் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேர்ள் கேட்பா. உடனே நேரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எங்கே விட்டுட்டேன் அதை அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீயில் நான் அதை வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் அந்த மரத்துலேயே விட்டுட்டு போயிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார், ஆமாம், நான் வந்து அந்த டைம் வந்து நம்ம ஒரு வீடு காலி பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பேக் பண்ணுறது, அந்த பேக்கிங்லலாம் பார்த்திங்கன்னா போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நான் எடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அப்படி பேக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கா பாய் சொல்கிறாங்க, குட் பை சொல்கிறாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் அவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஷிப்பில் போக போகிறார். ஓகே, தட் வாஸ் அ வாயேஜ். ஸோ ஒரு ஷிப்பில் போகிறதுனால அவருக்கு அது ஒரு பெரிய க்யூரியாசிட்டி, அதுக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும், எப்படி போகிறோம், அந்த மாதிரி தான் அந்த அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது யோசிச்சுருந்துருப்பார் இல்லையா. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் என்னை வந்து அப்படியே என்னோடய அயன் கிராஸை நான் மரத்தில் வச்சுருந்ததை பற்றி மறந்து போக வச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அப்போது அந்த கேர்ள் கேட்குறா, அப்போ இன்னும் அங்கே தானே இருக்கும், இட் மே பி ஸ்டில் தேர் இந்த ஹாலோ பார்ட் ஆஃப் த பிரான்ச், இன்னும் அந்த இடத்துல தானே இருக்கும், அந்த பொந்தில் தானே இருக்கும்னு சொல்லி கேட்குறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஆமாம், அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்யும். he agrees with that. Little girl says, he says, though it has been 25 years, the cross could be there in its place if it was not discovered by someone else. ஸோ இது கண்டுபிடிக்கல, இது வரைக்கும் யாரும் அவங்கள அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கல அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா 25 இயர்ஸ் ஆகிப்போச்சு, 25 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. ஆனால் கூட அது அங்கே தான் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ த கேர்ள் மேக்ஸ் கெஸ்ஸஸ் இஃப் இட் குட் பி ஸ்டில் தேர் ஆன் த ட்ரீ, தட் இஸ் இன் த ஹோல் ஆஃப் த பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ, அந்த இடத்துல இருக்காங்கிறத பார்ப்போமான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கேட்குறா. த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், would you like to go and look? I can't climb trees anymore. If you can't,
I will go and see. You just sit here and wait for me. I have found it, she cried. I have found something. And now, barefoot, she ran breathlessly towards him, in her outstretched hand a rusty old medal. He took it from her and turned it over on his palm. Okay, so now what happened? The girl insists him, now would you like to go and look? So she asks him to climb the tree. She insists him to climb the tree to look for it, to look for the iron cross. But the narrator knows he is no more a kid or a young boy now, isn't it? So he is ready to accept the fact that he cannot climb the tree now. So he says he can climb trees now. So the little girl climbs up. You can see the picture. So the little girl climbs up the tree and brings down the cross. She is barefoot. What do you mean by barefoot? Not wearing any shoes or slippers. Okay, so without wearing her shoes or slippers, she climbs up the tree and she comes breathlessly towards him in her outstretched hand. Again, outstretched, that is to stretch out. Okay, to stretch out with the stretched out hands, and wherein she had a rusty old metal. That is, rusty is something which is tarnished. Okay, so that medal should have lost its glow since it had been exposed to light or rain. All these natural elements are there, no? So it could have been corroded. So she has some kind of rusty material in her hands. Having the rusted old medal in her outstretched hands, she comes breathlessly to the narrator, and the narrator gets it from her and examines it carefully, whether it is his or not. He tries to find it out. Yes. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அப்போ அந்த கேர்ள் ஓகே 25 years ஆனாலும் அது அங்கே இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னொடனே அந்த பொண்ணு கேட்குறா, நீங்கள் மேலே ஏறி பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறா. உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நோ ஐ கேன் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர், என்னால் மேலே ஏற முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒத்துக்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், அவர் ஒன்றும் இப்போ சின்ன பையன் இல்லை அப்படி தான். ஏற்கனவே அவர் காம்பவுண்ட் ஏறி குதிக்கும்போது கூட அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதில் லேண்ட் ஆவார். ஸோ நமக்கு இனிமேல் இது தேவையில்லைங்கிற மாதிரி எனக்கு அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ உங்களுக்கு போக முடியலன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் ஏறி மேலே போய் நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு என்ன செய்கிறா, ரொம்ப சத்தம் போட்டு ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் சம்திங், நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கொண்டு ஓடி வருவா. அண்ட் நவ் பேர் ஃபுட் அப்படிங்கிறது காலில் எந்த ஸ்லிப்பர்ஸோ ஷூஸோ போடாமல் ஷி ரேன் பிரெத்லெஸ்லி டுவர்ட்ஸ் ஹிம், மூச்சு வாங்க ஓடி வாரா. வந்துட்டு இன் ஹர் அவுட்ஸ்ட்ரெச்ட் ஹேண்ட், அவுட்ஸ்ட்ரெச்னா கை அப்படி நீட்டிட்டே, அங்கேருந்து வரும்போதே கை நீட்டிட்டே என்ன செஞ்சுட்டு வாரா, ஓடி வாரா. அண்ட் கையில் என்ன இருக்குது, ஒரு ரஸ்டி ஓல்ட் மெடல் இருக்குது. ரஸ்டிங்கிறது துரு பிடிச்சி போனது, சரியா? அது அதோடைய ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியை அது மழையிலையும் காற்றுலேயும் வெளியே இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதனால ஒரு அயன் கிராஸ் கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சுருக்கோம், துரு பிடிச்சிருக்கோம், இரும்பு தானே அது. ஸோ அது துரு பிடிச்ச மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அது அதை கையில் என்ன செய்கிறா, அவர் கையிலேருந்து வாங்கி பார்க்குறாரு அவர் அந்த பொண்ணு கையிலேருந்து வாங்கி பார்க்குறாரு. அதை அப்படியே திருப்பி பார்த்துட்டு அதுதானா அப்படிங்கிறத அவங்க செக் பண்ணுறாங்க. Then the girl asked, is it the iron cross? She asked eagerly. Yes, he said, this is it. Now I know why you came. You wanted to see if it was still in the tree. You may be right. I'm not really sure why I came, but you can keep the cross. You found it after all. No, you keep it. It's yours. But it could have remained in the tree for another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. But if you hadn't come back again on the right day, at the right time, and with the right person, he said, getting up and placing the medal in her hands. It wasn't the cross I came for, it was my youth. Yes. So now the little girl is very eager to know if it was the same iron cross. So is it
the iron cross. So she's asking very eagerly about it. She's trying to find information about it. Finally, the narrator approves of it. Yes, it was the same cross Bond had placed on the tree. The girl is very childish again here. See, now I know why you came. You wanted to see if it was still in the tree. So she assumes that Bond had come there only to see if the cross was still there in the tree. But Bond says, what does he say here? I'm not sure, really sure why I came, but you can keep the cross. You found it after all. So he says he's not sure why he had come to Dehra from Missouri. Then again he tries to gift it to the little girl since she has found it, but the girl is too hesitant to accept it, saying that it belonged only to him. And but Bond says, had she not been there, it could have not been found, isn't it? Or it might have remained in the tree itself for another 25 years if she hadn't climbed up like this. And the girl says if Bond had not come back to his house, she would have not done it. So both of them tried to convince each other, saying that they deserve to own the cross. Do you understand? So finally Bond puts an end. What does he say here? On the right day, at the right time, and with the right person. So he puts an end to this conversation. He says, it all has come to an end with the right person on the right day and at the right time. And saying so, Bond gets up, getting up and placing the medal in her hand. So he gets up and keeps the medal in her hands. Yes. What happens now? He gives the iron cross to her and says that he didn't come for that, but he had come only to remind himself of his youth. It was my youth which made me come there, he says. So he just wants to remind himself of his lost youth. Yes, we'll see for the explanation again. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கேர்ள் மேலே ஏறி கிராஸ் எடுத்து ஓடி வந்து கையில் கொடுத்த உடனே அவர் வேகமாக கேட்குறா. ஈகர்லினா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்குறா, ஆர்வமாக கேட்குறா. நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த கிராஸ் தானா, அது இதுதானா, அப்படி செக் பண்ணுங்கள் அப்படி சொல்கிறா. உடனே அவரும் ஆமான்னு சொல்கிறாரு, இதுதான் அப்படிங்கிறாரு. உடனே இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த கேர்ள் வந்து அவர் சைல்டிஷாக முதல்ல வீடை பார்க்க வந்தீங்க அப்படிங்கிறா. இப்போ என்ன சொல்கிறா, ஓகே இப்போ நீங்கள் ஏன் வந்தீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. நீங்கள் வந்து இது இந்த கிராஸ் இன்னும் இந்த மர பொந்துக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்க்க தானே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படிங்கிறா. உடனே அவர் சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாரு, நோ இருக்கலாம், நீ சரியாக கூட சொல்லலாம். நான் ஏன் இங்கே வந்தேங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக கரெக்டாக தெரியல. ஆனால் நீ என்ன செய், இந்த கிராஸை நீயே வச்சுக்கோ, ஏன்னா நீ தான் அதை கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே அந்த கேர்ள் என்ன சொல்கிறா, நோ அது யூ கீப் இட், இட்ஸ் யுவர்ஸ். அப்போ சொல்கிறா, இல்லை நீங்கள் வந்து இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க, அது உங்களோட தானேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு திரும்ப, இல்லை இட் குட் ஹவ் ரிமைன்ட் இன் த ட்ரீ ஃபார் another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. ஸோ இந்த மாதிரி நீ மேலே ஏறி அதை பார்க்க போகலைன்னு சொன்னால் இன்னும் எத்தனை 25 years ஆனால் கூட அது அங்கே தானே இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு நீ தானே கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு சொல்ல வராரு. உடனே அதுக்கும் அந்த கேர்ள் என்ன சொல்கிறா, நீங்கள் வராமே ஒரு வேளை இருந்திருந்தா, நீங்கள் இங்கே வந்து என்னை பார்க்க வராமல் இருந்தால் நான் மேலே இருந்திருக்க போகிறது இல்லையே அப்படின்னு அதுக்கும் அவர் சொல்கிறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் கடைசியாக, அது சரியான நாள், ஒரு சரியான நேரம் அண்ட் ஒரு சரியான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு, இது ஒரு விஷயத்துக்கு எண்டுக்கு வரணுங்கிறதுக்காண்டி அப்படியே எழும்பி அந்த மெடல் அவருடைய கையில் வச்சுட்டு சொல்கிறாரு, இட் வாஸ் இன் த கிராஸ் ஐ கேம் ஃபார். அந்த கிராஸுக்காக நான் வரலமா, இட் வாஸ் மை யூத். நான் என்னுடைய அந்த தொலைந்து போன அந்த சிறு வயது நாட்கள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த யூத்துங்கிறது அதுதான். ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன செய்கிறேன், வந்திருக்கேன். நான் என்னோடய இளமைக்காக நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன், தொலைஞ்சு போனோட என்னோடய இளமையை அந்த பருவத்திற்காக நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. தென் she didn't understand that, but she walked with him to the gate and waited. Where the road turned, he looked back and waved to her. Then he quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. There was sprightliness in his step, and something cried aloud in his heart. The mango scented summer breeze made
The blood coursed in his veins, and he forgot for a moment that he couldn't climb trees anymore. Yes. So he says, it was when the narrator said it wasn't the cross I came for, it was my youth. And of course the girl is too little, she is too young to understand these words, isn't it? She must have not understood that, so she couldn't relate to it, but she just walks along with him till the gate, and till the gate. Now see, you can see the picture here. So till the gate she goes with him, and till the road turned, Bond waves his hands to say her goodbye, and he goes faster towards the bus stop now. So there is something more. He seems very active now, isn't it? And the air is smelling of some mango tree, and he feels happier and more energetic. And so now, for a moment, he forgets that he couldn't climb trees anymore. Yes. Now this is the mango tree flowers, right? And this is the road, the turning of the road. Yes, this is the girl who is waiting. He is still there near the gate. ஸோ நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் வரலன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருக்கும்போது, இல்லை நான் வரல, நான் இதுக்காக வரல, நான் வந்து என்னோடய இளமைக்காகத்தான் நான் வந்தேன், இளமை பருவ நாட்களுக்காக நான் வந்தேன்னு சொல்லும்போது அவளால் கண்டிப்பாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஏன்னா சின்ன பொண்ணு இல்லையா, ஷீ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஆனால் பட் ஷீ வாக் வித் ஹிம் டு த கேட் அண்ட் வெயிட்டட். இந்த மாதிரி அவருக்கு கூட என்ன செய்கிறார், அப்படியே கேட் வரைக்கும் அப்படியே நடந்தே வரா. வேர் த ரோட் டர்ன்ட், சியா அந்த ரோடோட டேர்னிங் வரைக்கும் என்ன செய்கிறாரு, ஹீ லுக் பேக் அண்ட் வேவ் டு ஹர். ஸோ கை காட்டுறாரு, அப்படி கை காமிச்சிட்டே பாய் சொல்லிட்டே இப்படி இந்த ரோடு எண்டு வரைக்கும் அவர் போகிற வரைக்குமே அப்படி கை காமிச்சிட்டே போகிறாரு. அண்ட் தென் ஹி குவிக் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அவருடைய ஸ்டெப்ஸ் என்ன செய்யுது, வேகமாக அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அண்ட் மூவ் பிரிஸ்க்லி மீன்ஸ் இன் அன் ஆக்டிவ் வே. ரொம்ப துருன்னு அவருக்கு இப்போ ரொம்ப ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ பஸ் ஸ்டாப்பை நோக்கி அவர் ரொம்ப வேகமாக என்ன செய்கிறாரு, நடந்து போகிறாரு. There was sprightliness in his step. Again sprightliness, lively and full of energy. ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு புது உற்சாகம் வந்துருச்சு அந்த இடத்துல. அவருக்கு வந்து அவருடைய வீடு அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோடனே அவர் ரொம்ப ஆக்டிவாக ஆயிடுறாரு, சரியா? ஸோ அவ்வளோ ஒரு இதாக அவர் என்ன செய்கிறார், வேகமாக நடந்து போகிறாரு. அண்ட் சம்திங் க்ரைட் அலவுட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். அவர் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சத்தம் அவருக்கு அது கேட்குற மாதிரி, அவருக்கு அவர் ரொம்ப உற்சாகமாக நடக்கும்போது கூட அவருடைய மனசில் ஏதோ சத்தமாக அவருக்கு ஒரு கேட்குற மாதிரி இருக்குது. The mango scented summer breeze made the blood course in his veins, and he forgot for a moment that he couldn't climb trees anymore. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மேங்கோ ஒரு ட்ரீ இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பூத்திருக்கலாம், இல்லை நிறைய பழம் படுத்திருந்தா அது மாமரத்துக்கிட்ட அந்த வர அந்த ஒரு ப்ரீஸ், அந்த ஒரு தென்றல் காற்று, அது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட அவருடைய பிளட் கோர்ஸ் இன் ஹிஸ் ஃபேஸ்ங்கிறது ரத்த நாளங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மாதிரி அவருக்கு ஒரு சேஞ்சஸை வந்து உண்டு பண்ண, ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண மாதிரி ஒரு செகண்ட் அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஃபார் அ மொமெண்ட்னா ஒரு செகண்ட் அப்படி ஒரு கணம் ஒரு வினாடி அப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது அவர் என்ன செஞ்சிடறாரு, ஹீ குடன்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோருங்கிறதே மறந்துறாரு. என்னால் வந்து மரம் ஏற முடியாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் இல்லையா, அதை கூட ஒரு செகண்ட் என்ன செஞ்சிடறாரு, அவர் மறந்துறாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு இளமையாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. So there are many things are more important than your age. For instance, sight seen or wisdom gained or friendships made, etc., isn't it? So after visiting the narrator's house or seeing his treasures again, he is reminded of his author, the narrator Ruskin Bond is reminded of his childhood days, and he feels very young at heart, and this experience encourages him to really live his life while he is living it. And this is one of the most beautiful things we have ever seen anyone do. And in fact,
it's one of the wisest things you could ever do, isn't it? And here too the narrator feels nostalgic for his childhood years after seeing his old house, the jackfruit tree and his treasures. And it seems that he has a longing for his long gone moments in his life. So he's looking back on memories for his comfort and happy feelings. எஸ். ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய வயசை விட நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்ம வந்து எவ்வளவு நம்ம வந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அறிவை வளர்த்துக்கிறோம், நாலேஜை வளர்த்துக்கிறோம், அண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் நம்ம உருவாக்குறோம், உறவுகள் நம்ம எவ்வளவு உருவாக்குறோம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், படிச்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாங்கன்னு கிடையாது, நம்ம வாழ்கிற வருஷங்களை நம்ம எவ்வளோ நம்ம படிச்சுக்கிறோம், அதுதான். அதே மாதிரி தான் இவர் வந்து நேரேட்டர் ரஸ்கின் பாண்ட் வந்து அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு. நம்ம வி ஆர் லிவிங் இன் அ ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்டு, isn't it? நம்ம ரொம்ப வேகமாக பரபரக்கிற ஒரு உலகத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இருந்தால் கூட அவர் என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ், அவருடைய இளமை பருவ நாட்கள் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. ஸோ வீட்டுக்கு போகிறாரு, திரும்ப போய் பார்க்குறாரு. அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு அது ஒரு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்குது. அவருக்கு வந்து அது ஒரு புத்துணர்ச்சியாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஹீ ஃபீல்ஸ் வெரி யங் அட் ஹார்ட். அவருக்கு மனசளவில் அவர் ஒரு குழந்தையாகவே மாறி தான் கடைசியில் வெளியே வரும்போது ஒரு செகண்ட் மறந்துடுறாரு. நம்மளால் மரம் ஏற முடியாதுங்கிறதே அவருக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் மறந்து போயிடுற அளவுக்கு அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸ், அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த இடங்களை போய் அவர் விசிட் பண்ணும்போது அவருக்கு கிடைச்சிருக்கும். அதே மாதிரி தான் யாருமே அதை வந்து அவருன்னு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு லாங்கிங் இருக்கும் இல்லையா, லாங் கான் மொமெண்ட்ஸ். நமக்கு முன்னால் சின்ன வயசில் பார்த்தது பண்ணுறது. இப்போ நீங்களே ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு காலேஜுக்கு போயிட்டீங்கன்னா, திரும்ப அந்த ஸ்கூல் கேம்பஸ்குள்ளே வந்து உங்களுடைய நீங்கள் சின்ன கிளாஸஸில் படித்தது பார்க்கும்போதெல்லாம் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் மெமரிஸாக இருக்கும். எப்போவுமே நமக்கு ஏஜ் ஆகலை, நம்ம இன்னும் வந்து யங் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வந்து அது கொடுக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அவரும் கூட அந்த மாதிரி தான் அவருடைய மெமரிஸ், பின்னால் உள்ள சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை வந்து திரும்பி பார்த்து அவருக்கு அதன் மூலமாக ஒரு கம்ஃபர்ட், அதுக்கு அவருக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கிது அண்ட் ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸ். அதை பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் படுறாரு. எஸ். ஸோ வித் திஸ் யூனிட், unit 2 is over now, and let's meet again next week on another interesting chapter. Till then, thank you everyone.